Good evening. You're watching State of Business, RTV's prime time business news bulletin, and I'm Rukshi Panditaratna. Let's take a look at the headlines first. Chief Opposition Whip criticizes government move to provide rented vehicles for 58 MPs. Minister Ranawaka says those who are responsible for bond scam should be booked. Now the news in detail. The government's plan to provide new vehicles for 58 government MPs was criticised by the leader of Janata Vimukti Peramuna, Anura Kumara Dissanayaka, in Parliament today. Meanwhile, the Finance Minister Ravi Karunanayaka responded to his criticism. Let's take a look at their views. Million 273කින් බදු වශයෙන් අපි මිලියන් 228ක් එකතු කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේක තමයි වෙනස. මේක පෞද්ගලික අංශයෙන් අපට ආදායමක් ලැබෙනවා. මාගාව තිබෙනවා. ජනාධිපතිතුමා විසින් මෙම කැබිනට් පත්‍රයට ඉදිරිපත් කළ ලද නිරීක්ෂණ. ඒ නිරීක්ෂණ වල එතුමා කියනවා මෙම වාහනය 5,90,000කට තමයි කුලිය. වැක්සා NBT එකතු වුණාම මාසික කුලිය 7 ඉක්මවනවා. මෙම වාහනෙන් දුවන්න පුළුවන් මාසයකට කිලෝමීටර 3000යි. ඒ අනුව තමයි මෙම වාහනේ කිලෝමීටරයකට රුපියල් 250ක් වැය වෙන්නේ. 7 බෙදීම 3000 ගණන් හදලා බලන්න. මේක ඇත්ත තත්ත්වය තමයි ඒ මිලියන් 273ක් වියදම් කරලා තියෙනවා නම් ඒ වියදම් කරලා තියෙන පෞද්ගලික අංශය. මේක රජයේ සල්ලි නෙවෙයි. මේක පෞද්ගලික ආයතන තමයි මේක ආනයනය කරන්නේ. ඒක තුලින් අපිට බදු මිලියන් 253ක් ලැබෙනවා. වැට් ලැබෙනවා ඒකත් ලැබෙන්නේ ආණ්ඩුවට මිස පුද්ගලික අංශයට. සමස්ත 58 දෙනාගේ වාහන වෙනුවෙන් අප්පුඩි ගහන මහත්තුරු ඉන්නවනේ. දේශප්‍රේමී ජාති හිතවාදී මහත්තුරු. මේ මහත්තුරු ගරු කතානන්න කෝටි 2436ක්. මේ රටේ ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය සේවයට ඔක්කොටම බදු ගහලා. මේ മന്ത്രിවරු ටිකක් නඩත්තු කරලා 58 දෙනෙක් පරපෝෂිතේ උනේ. පරපෝෂිත රැලක් නඩත්තු කරනවා මේ රටේ මහජනයේ ධනෙ. Minister Malik Samaravikrama says Sri Lanka's services sector will not be threatened through the proposed economic and technological cooperation agreement with India. He said negotiations are underway to address the non-tariff barriers imposed by the Indian side on Sri Lankan exports. With regard to these trade agreements, negotiated trade agreements, we have consulted all the stakeholders and obtained their views, and we continue to do so. We continue to engage all the stakeholders, and their concerns are being addressed. As far as the loss of employment opportunities are concerned, this has been widely debated, particularly with regard to the service sector under the EDCA agreement. There are 4 modes for trade in services under the principles of service liberalization of GATS and WTO. And the movement of natural persons is under mode 4. Our government will not sign any agreement under mode 4, and we have categorically stated that we will not agree to sign any agreement under mode 4, so that there shouldn't be any fear of people coming to Sri Lanka. The debate on the second reading of 2017 budget continued for the 6th day in Parliament today. Chief Opposition Whip JVP leader Anura Kumara Dissanayaka started the debate. ඉන්දියාවේ හැම වරායකට වඩා ලංකාවේ කොළඹ වරාය කන්ටේනර් බහලුම් පැටවීම සහ බෑවීමේදී උඩින් ඉන්නවා. දැන් තමුනාසල මොකද කරන්න හදන්නේ? ඒක විකුණන්න හදනවා. ලැජ්ජාවක් හිතෙන්නේ නැද්ද? ඒකත් මොකද කරන්නේ? 85යි 15යි. ඒකත් කියනවා PPP කියලා. කොයිද PPP වෙන්නේ? ආණ්ඩුවේ කොටස 15යි 85ක් ඉන්දියාවට. මේ වෙන මුකුත් නෙවෙයි. මේ ආර්ථික උපාය මාර්ගයක් නෙවෙයි මෙතන තිබෙන්නේ මොකද්ද? තමුන්නාන්සලගේ එදා වේල පිරිමහ ගැනීම සඳහා දේපල විකුණන ගමේ ගැමියෙකුට සිදු වී තිබෙන විපත්තියට තමයි තමුන්නාන්සල මුහුණ දී තිබෙන්නේ. මේ කොහොමද PPP වෙන්නේ මට කියන්න. අයවැය පිළිබඳව ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ක්‍රමය තුල හැමදාම අයවැයක් ඉදිරිපත් කරාට පස්සේ ආණ්ඩු පක්ෂයක හොඳයි කියනවා විපක්ෂය ඒක නරකයි කියනවා. ඒක තමයි පාර්ලිමේන්තු සම්ප්‍රදාය. හැබැයි ඊට වැඩිය වටින්නේ කුමන ආණ්ඩුවක් හෝ අයවැයක් ඉදිරිපත් කරපුවාම ඒකේ හොඳ ඒවට හොඳයි කියන්න පුළුවන් නම් නරක ඒවට නරකයි කියලා කියන්න පුළුවන් නම් මම හිතනවා ඒක තමයි වඩාත් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී වෙන්නේ. දැන් පහුගිය දවස්වල අපි ඉදිරිපත් කරපු අයවැය පිළිබඳව දීර්ඝ වශයෙන් අපිට විවේචන එල්ල වුණා. මොකද අයවැය ඉදිරිපත් කරනවා සංශෝධන කරනවා අවස්ථා ගණනාවක් සංශෝධනය කළා. ඒක නිසා මේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් නැති බෙලහීන ආණ්ඩුවක් කියලා අපිට විවේචන එල්ල කරා. ඒ අර්ථ නිරූපණය තුල කියන්නේ ජනතාවට අහුම්කම් දීලා මේ අයවැය විවාදයේදී යම් වෙනසක් කිරීම
ඒක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට නොගැලපෙනවයි කියන මතයේ ඉඳගෙන කතා කරේ. See you after this break. Jatika Helurumaya says that government cannot ignore the central bank bond scam and the perpetrators should be taken before the law. Addressing the media, Minister Champika Ranawaka said people are gradually losing trust on the government. අතීත දූෂණයට දඬුවම් දීම පිළිබඳව ජනතා අභිලාෂ ඉෂ්ට කරන්න මේ ආණ්ඩුව සමත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා ඒ අරගලය අපි ඉදිරියටම ගෙනියනවා. ඒ වගේම ජනතාව බලාපොරොත්තු වුණා වඩාත් වැඩිමනත් විදියට අතීතයට දඬුවම් දෙනවටත් වඩා මේ ආණ්ඩුව වැරදි නොකර ඉදිරියට යයි. මේ ආණ්ඩුව එවැනි දූෂණ වලට යටත් නොවි ඉදිරියට යයි කියලා. ඒ පිළිබඳවත් දැන් ජනතාවට සෑහෙන සැකසංකා ඇති වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මේ බැඳුම් කර සිද්ධියත් එක්ක. ඒක දැන් පාර්ලිමේන්තුවේ කෝප් කමිටුවේ වාර්තාවක් ආවා. ඒක ඉතා පැහැදිලිව සඳහන් කර තිනවා වගකීම් යුක්තම් පිළිබඳව. ඒ සම්බන්ධයෙන් කඩිනමින් යුක්තිය ඉටුවේ යුතුයි. ඒක කිසිසේත් මගහැර යන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ආණ්ඩුවේ සල්ලි වලින්ම අතිවිශාල අයතහ ලාභයක් උපයා ගැනීමක් ඒක. මහා දවාලේ කරපු පැහැදිලි මංකොල්ලයක්. ඒකට දඬුවම් නොදී ආණ්ඩුවට අයිතියක් නැහැ ඊළඟ ඡන්දවලට යන්න. Dr. Chandana Aludge, Senior Lecturer, Department of Economics at the University of Colombo, says Sri Lanka needs to improve trade cooperation, especially with India, in order to improve the country's export revenue. Dr. Aludge emphasized this, speaking at a seminar organized by Bandaranayake Center for International Studies recently. The seminar was titled Future of Economic Cooperation, Sri Lanka at Crossroads. Sri Lanka is heavily depending on international trade. That is one of the facts we need to understand. About or more than half of GDP is based on international trade. So then what would be the best way for Sri Lanka to increase its social welfare? Can we follow the competitive way or the cooperative way? So that is one of the questions that is in front of us. It is difficult for a country like Sri Lanka to move forward without cooperating with each other, especially because of international trade reliance or heavy dependence of Sri Lanka's economy in international trade. Let's take a look at the stocks after this break. Welcome back. The market closed the week lower as price dips in Nestle and Sri Lanka Telecom dragged the indices down. The market traded on thin volumes and lower turnover on the back of local activity. The all share price index dipped 18.17 points to close at 6,326.11. The S&P SL 20 dipped 12.12 points to close at 3,514.98. Turnover was 272.7 million rupees. The top traded counters were Chevron Lubricants 68.8 million rupees, Dialog Asiata 45.6 million rupees, Access Engineering 32.1 million rupees, John Keells Holdings 26 million rupees and Richard Pearis 19.9 million rupees. Offshore investors were net sellers for the day, where selling was seen on Richard Pearis, Access Engineering and Dialog Asiata, whereas John Keells Holdings, Chevron Lubricants and Access Engineering were subject to institutional and high net worth interest. Retailers were active on Commercial Credit and First Capital Holdings. Foreign inflows amounted to 62.7 million rupees, whilst foreign outflows totaled to 94.6 million rupees. Let's take a look at the day's forex rates. Now we have this week's dealing room update. The Sri Lankan rupee entered little changed on Thursday amid persistent worries about capital outlaws as incoming President Donald Trump's policies are seen aiding higher US interest rates and a stronger greenback, while dollar selling by a state-run bank helped to boost sentiment. Rupee forwards were active with Spotnex trading at 148.80 to 148.90 per dollar intraday and ended at 148.65 to 148.75 per dollar on Thursday, compared with Wednesday's close of 148.60 to 148.80.
1 week forwards were at 148.60 to 148.80 per dollar compared with Wednesday's. 1 week forwards were at 148.60 to 80 per dollar compared with the previous close of 148.80 to 149. At this week's T-bill auction, the 3 months maturity remained stable at 8.60 while the 6 month maturity ended at 9.65 after gaining 10 basis points, and the 1 year went up by 6 basis points to end up at 10.20 levels. The secondary market treasury bond yields reacted to the increase due to lack of demand and foreign selling. The liquid 10-year bond ended at 12.90 on Thursday. It started trading on Monday at 12.50 levels. The interbank overnight core money rate was at 8.40% to 8.45%, and repo rates hovered around 8.45% to 8.50%. Thank you for watching State of Business. See you again on Monday at the same time. Have a fantastic weekend. Take care. Good night.